uphilile uright nathi namhlanje uyazi ukuthi ngumqemane ke namhlanje ngiphilile izolo benginesimo baba ayi Simo sani? benginesimo ukubone umkhuhlane ubuthi yakunyonyobela uvele ukheqe ushayeko la baba kungavumela ukuthi ngikhulume kuphi khona okherisibela yabo nje mina sengafunda ukuthi noma ngigula fanele cha ngihambe endlini ngize emsebenzini ngoba le rest engisuke ngithi ngiyayithatha hayi kusokuyi platform nje kaKeris ukuthi angidova dove yabo angithume afune lokho yabo so ngigcina ngasayi enjoy ke kwayona leyo live ke ngcono nje ngivele ngiyemsebenzini straight nje ngizokhwehlela la khuleka baba greater is he that is in you It's 25 minutes after 7 1.5 FM. We have Ubaba psychologist, Ubaba Piti Mbatha, la emsakazweni Highway Radio. Baba, welcome on the show. Siyabonga kakhulu sisimakhosi, siyabingelela abalaleli. Hayi mina ngiphile ngumqhamuka futhi ke ngakholwa nje ukuthi ngizophuma la ngakabi ayikholwa ngempela baba ayikubi yes I know sesikhona ke balaleli namhlanje bade sisho ke cishe babonile ke abano Facebook besikhuluma ukuthi ke sizokhuluma namhlanje ngendaba ye chronic illness management yes noma kuthiwa ngesizulu ke sisimakhosi chronic illness kuthiwa umahlala khona yes amahlala khona ngisho ngesizulu amahlala khona ngoba i chronic illness sikhuluma ngezifo lezi ezingalapheki mhlawumbe singasho kanjalo lezi ohlala naso nje impilo yakho yonke so yizo lezi bizwa ngo-chronic so ke ziningi abalaleli bazazi singabala diabetes singabala HIV singabala ziningi kakhulu cancer and more so ke ngamanye amazwi izifo lezo okwazika kahle ukuthi azilapheki kodwa futhi okungasho ukuthi mase sikuphethe sekuphelile ngawo osengakwazi ukuqhubeka uphile mhlambe ngendlela ethize so sizobuka lokho namhlanje ukuthi uphila kanjani nezifo ezikanjalo nokuthi iyini psychological impact ye chronic illness ngoba i chronic illness is not just about ukugula kodwa kuningi okungenayo esimeni sokuthi usuyagula manje so ke sizobheka lezi zinto ke njengoba sesibheka ukuthi yini chronic illness sabheka nama examples akhona so ke mhlambe singabheka futhi ukuthi athini lokho esingibiza ukuthi inkoleloze eziye zibe khona uma kuthiwa umuntu usenesifo esingalapheki ezinye ke zazo mhlawumbe noma singesiqede zonke but ezinye zazo abantu abazaziyo so sizobheka ukuthi yini okufanele uyenze mase kuthiwa nangu udokotela uthi usunesifo esingalapheki mhlawumbe uthi uyatest uthi hayi uyasuna ushukela manje ziningi nenhlobo zo diabetes 1 diabetes 2 and all the stuff angena kudokotela so ngeke ngikwazi ukuyichaza kahle ukuthi ziyini kodwa cabanga ukuthi njengabalaleli ke bazazi mhlawumbe abanye abalaleli njengamanje banazifo enjalo ezinye zazo njalo ikona nakho mhlawumbe ugula ngekhanda so nakho kuyaba chronic la uthola khona ukuthi ngempela usudinga ukuthi uhlale udla amaphilisi nayi depression futhi yaba chronic kwesinye isikhathi njoba ngachaza ukuthi depression ma isheshe yatholakala uyakwazi ukuthi ulapheke ungene ku medication uphume uqhubeke uphile kodwa khona stage la khona sekufanele ibo chronic ngamanye amazwi usuphila nayo manje for impilo yakho yonke so kushuthi ngamanye amazwi usuphila ngemedication so bheka lokho ukuthi ngesikhathi usanda diagnosewa iziphi izinto ofanele uziqaphele nezinto ofanele uzenze then egcineni bese sibheka ukuthi yini into engakusiza mangabe une chronic illness izipho okufanele uzenze ezingakusiza nokuthi abantu abaseduze kwakho yini okufanele bayenze ukuthi bakusize angazi noma simakhosi singaqhubeki mhlawumbe khona umbuzo khona hayi ngaqhubeka all right now sikhuluma ke la ngokuthi ke naku usudiagnosewe ke manje zitholakala ngendlela ezihlukene ke ama chronic illness kodwa iteme lodwa silisebenzise makuzwa kwi chronic illness ukuthi itholakala kanjani kuyebhekwe kakhulu indaba ye lifestyle okay so ingakho kuthiwa i lifestyle yakho
ingaba indlela yokupreventa ukuthi ungangenwa chronic illness. Okay. So ezinye za kungaba lifestyle yakho, indlela ophila ngayo eyenza ukuthi ugcine uphethwe leso sifo leso. Okunye futhi kungaba lento esithi genetic predisposition, la khona uthola ukuthi leso sifo singene ngoba vele into ekhona egazini lasekhaya. That is why mawuya kudokotela mhlawumbe uthatha life cover baye bakubuza ukuthi isiphi isifo naso mhlambe esi-chronic, usho ukuthi hayi anginazo, bakubuze baqhubeke bathi akekho yini ekhaya owakwaba ne-diabetes. Yabo ukuthi iyaphike leyo nto, usho ukuthi ngamanye amazwi nawe kune-possibility yokuthi ungaba ne-diabetes in future. Yabo ungabuza mhlawumbe akekho ekhaya owakwaba ne-cancer, yabo ngenxa ukuthi kubuka i-lifestyle ukuthi i-lifestyle yakho ayiki-expose yini ekutheni ungagcina mhlambe ugula. So ke ziningi indlela zokuthola ke i-chronic illness, but ke mhlambe ngesigxile kakhulu kulezo ngoba izinto mhlambe kufanele ukuthi siziqaphele bangabe mhlambe si test ngoba siye sikukhuthaza ukuthi abantu kufanele at least ngonyaka once or twice a year uhambe uyokwenza i-medical screening, la khona uyohlolwa nje hayi ngoba ugula, kodwa ke uye nje kudokotela sisimakhosi ukuthi awungihlole nje. Yes. Abanye abaningi lokho basaba kodwa kungcono khona lokho kunokuthi kutholakala ngoba sekuthiwa hawu banjwa izifo zonke. Exactly. Iphika, iBP, yini sekubalwa konke no meningitis, sekuxovele sekuqhamuka no TB khona la. So it's much better muziyele. Yes. So ke mawufuna ukuzisiza nje ekutheni ungabanjwa chronic illness at least once ngonyaka iya kudokotela ukuthi nje no ngizoyitesta nje dokotela ukuthi isimo sami sempilo sinjani, ukuze ngoba ngikuthiwa njenge-cancer nje for instance ngikuthiwa masheshe yatholakala i-treatment yakhona kuba ngconywana noma ngekhona ukuthi isiyalapheka, but ungakwazi uthole izinto ezokwenza ukuthi uthi ukuphila isikhashana eside. Yes. O-HIV bebesheshe batholakala, yabona nje. So ke ukuya kudokotela uyozihlola. Ngizogcizelela futhi ikakhulukazi amadoda, ngiyacela abantu besilisa asiyenzeni lento, siye kodokotela uyochecka nje ukuthi cha ngizoyichecka nje, uthathwa amagazi, prostate ingasali, uthathwa amagazi, uthathwe yonke into, khona no prostate cancer manje yonke le uthatha amagazi yonke into. Ezinye ke izifo futhi chronic illness abanye bahambisana ne-age, khona chronic illness obathola ngenxa ye-age mhlambi like njengabo prostate cancer. If you are 45 and above, cabanga ukuthi ngisho kahle bazongisiza odokotela. If you are 45 and above usuku i-risk lapho yoka-chronic prostate cancer. So that is why khona ama-test ofanele uwenze ngenxa ye-age osukuyona. Diabetes kwakwazi ukudala isifo sabantu abadala, kodwa manje nezingane zaba-diabetic, yabona. So that is why kubalekile ukuthi nje uhlale uchecka all the time. So ezinye ke chronic illness abanye batholakala ngenxa mhlambe ukuthi i-age sihambile. All right. So ake sithi nakho usuyileke kudokotela wafika wachecka kwesikhathi abantu batholakala ngephutha futhi bengayile ngiyochecka leyo nto, ubeye ngesinye isifo asithi hayi asathi igazi mhlambe so investigate ukuthi yini inkinga yakho, aqamba ebuya ama results asebuya nokunye manje ekade engazi ukukhona egazini. So there is why kubalekile uhlala uchecka njalo at least twice a year noma once a year. Now usuyileke kudokotela mhlambe wayochecka nakutholakala kuthiwa hayi uno chronic illness. Okay, usunesifo manje esingalapheki noma usunesifo esiumahlala khona. Yini okufanele yenzeke lapho? Number 1 reaction evamisa ukwenzeka. Sometimes kuya depend ukuthi uhlobo luni lesifo, yabo. Mhlamba ke sithathe worst case scenario. Ngizothi worst case scenario because kunenkolelo ezithize abantu abanazo about HIV. So ngisebenzisa HIV as an example. Kodwa chronic illness wakishilo ngaba i-cancer ngaba inoma yini. So naku usutestile manje bese udokotela hayi une-HIV noma une-cancer. Number 1 ezokwenzeka lapho i-shock. Uzoba ne-shock iqala ukuthi mina kanjani ngayithola kanjani, yabo, especially HIV uba nemibuzo eminingi, ngayithola kanjani kuphi, uyaqala yabona eqambe eqhubeke ekhuluma udokotela awusekho lapha usezwa lutho because ubhizi uyacabanga ukuthi no it can't be, not me, yabo. So lapho ke uba ne-shock. Number 2 kube i-denial ukuthi manje uqale uthi hayi akabonanga kahle udokotela, mhlamba ake ngiyofuna i-second opinion.
komunye udokotela. Angijabula ukuthi ungena kwi denial manje utestiwe because ama test menziwa mhlawumbe abasemalab mhlawumbe bazokufakazela ngeke vele kutestwe once nje kuthiwe especially makhonto etholakele kufanele kuphinde kutestwe futhi bona ukuthi ngempela yabo iyabalance yini into etholakele. So ke ungene kwi denial lapho uthi khona I not me ngeke kwenzeke kumina ngaphathwa kanjani mina icancer yabo. Ngesikhathi ungena kwi denial kuningi okungenzeka lapho ungadokotela ufuna second opinion kwesisikhathi ungahamba uye ekhaya uyothi hayi anginalutho mina unamanga lo dokotela yabo noma banamanga eclinic mina anginalutho uhlale ngempela ungenzi lutho because wena uzitshela ukuthi awunalutho. Okwesithathu futhi okungenzeka ungathola ukuthi abanye abantu bangena kwi stress so ukuthi sekuthiwe manje ngine chronic illness okay ngine HIV avela umuntu aqale phansi abe ne stress manje abe ne stress omunye ezangene ku depression. So ingakho sitheke I chronic illness it has got a psychological effect in your life. Kuyenza uthola ukuthi ezinye inkinga psychological zingene because wa diagnosed with chronic illness. So uthola ukuthi manje usungena ku stress ngesikhathi ungena ku stress sekuyaqala ke manje that situation questions ukuthi what are your stress management skills. Usimanage kanjani stress ila uthola khona uthola omunye umuntu uzovela mhlambe avela aphuze kakhulu utshwala omunye angene kuma drugs omunye avele I lifestyle yakhe vele ishintshe athi hayi vele sekuthiwe ngiyagula vele angisena ndaba ngizophila noma kanjani vele ngizofa egcineni angithi yabo. So ke yini I stress assessment decide kanjalo because seyitshela ukuthi hayi njengoba sekuthiwe no chronic illness vele kuthiwe sengine HIV hayi kushuthi ngiyafa vele angivele ke impilo yami ke vele ngiyilahleke ngenze noma yini engithandayo ngiphuzela utshwala ngidakelwe ngingabi nandaba nempilo. Again lokho ikona okuyingozi kakhulu because kuyakhombisa ukuthi kushuthi awusimukelanga kahle isimo sakho. So it's important ukuthi ke ufike kule stage se acceptance whereby you accept ukuthi okay naku kuthiwe ngalesifo ke manje right what next. Okay mhlambe ngesikhathi ekhuluma udokotela bungasamuzi uthini buyela phela wenza enye appointment ubuyele dokotela hayi ngiyakhumbula ungitshela ukuthi ngine chronic illness I must confess ingqondo yami yavele yacisha bavele kwamnyama amehlo angizwa nokuthi uthini ba wena ngicela ke manje ungisize now what to do. Angithi yabona ke lapho wenza ke into eright kufanele uyenze ukuthi uyothola ke manje I-medical advice ukuthi esimene sikanje what do I do. Yini naleni nginayo that is where you get lento ekuthiwa I-awareness and education la khona udokotela sezochazela ke manje ukuthi yini diabetes yini umehlo uphathwe diabetes 1 ne diabetes 2 yabo usukwenza njani ushukela wakho makuthiwa unyukile wenza njani makuthiwa wehlile. Angithi uyabona ukuthi lapho usuthola manje more information and more education ngesimo sakho rather than ukuthi vele uphume kudokotela uthi hayi vele ngiyagula shuthi ngizofa angivela impilo yami ngiyidedele. So ke izinto lezi zenzakalayo ke mangabe uno chronic illness or uthola ukuthi uno chronic illness abantu abaningi kwenzeke njalo. So we don't handle situations the same way. Omunye umuntu mhlawumbe ngeke kwenze kanjalo omunye futhi kungenze kanjalo. So ke asifani kodwa ke lokho engishoyo iyona into engakusiza le ukuthi ufike ku stage se acceptance buyela kudokotela akuchazele ukuthi kwenzakalani ngempela yini lento ayishoyo yabo. Lolu hlobo lwe cancer athi luphethe hlobo lwe cancer yini colon cancer mhlawumbe colon cancer yini colon cancer dokotela isebenza kanjani and then kuzokwenzakalani ke from now. Ibalekile baba le oyishoyo ye acceptance ukuthi kufanele ufike kwisigaba where you accept isifo lesi esisuke sikuphethe. For instance umuntu mangabe kuthiwa you are diagnosed with HIV umuntu kunokuthi aqale afunde ukuthi konje how do you manage, how do you minimize ama chances of being reinfected, how do you minimize how do you take care of yourself going forward. Umuntu uzoyeka yonke leyo nto ecabanga ukuthi ngifuna ukucabanga ukuthi ubani owangthelela ngifuna yabona avele ashone the opposite route of what you should be taking yabo le route leyo ukuthi take care of yourself. Usutholakela ukuthi unesifo deala nesifo usamkele funda ngaso uzifundise ube more informed than anyone else ngaleso sifo. Kodwa umuntu cha abe nje kwi enga nje mangalisayo ukuthi nje ngifuna ukumthola lo muntu owangithela uzusukela abantu basola uthi hayi mhlawumbe usibani bani ngeke ngambone enciphile
hayi mhlawumbe usibani yabo Yes. you've got this anger so sometimes we give attention to so much anger mangabe si diagnose ngezifo ezithile not only HIV nezinye izifo khona mhlawumbe omunye ama STIs ama STDs ufisa nje ukuthi yazi lo muntu ongithelelile ngathi ngingamshango la baba wempama engabe ufocus ekutheni how do you take care of yourself. Yes, focus on yourself ukuthi what do I do from now on. Exactly. Amanye ama stages ozodlula kuwo mlaleli ungafika ku stage whereby njoba issues makhosi anger so there will be anger uthola ukuthi usuthukuthele manje uthukuthelele wena kokuqala ukuthi how was I so stupid yabona and then uthukuthelele nalomuntu ongamazi makuthiwa isifo sela naye ukuthi ugazi ubani usuyaqala manje uyacheck ukuthi ubani. Esinye stage mhlambe kufanele singasikhohlwa ilesi se blame whereby umuntu can blame themselves, can blame omunye umuntu ablame uNkulunkulu qobo lwakhe noma aba angry against God. Mekuthiwe sonto vela yeke wasonto ukuthi inkosi uyivumele kanjani lento ukuthi yenzeke kumina mhlambe yenzeke enganeni yakhe omunye athi inkosi uvumela kanjani ukuthi ingane yami ingene lesifo kanjalo so kusho ukuthi lapho ngena ku stage se blame manje ublame uNkulunkulu uziblame yena and blaming everyone. So ke enye izinto lezo fanele siqaphele kodwa njoba sisho simakhosi the bottom line ukuthi ufike ku level ye acceptance. That is what is going to help you nokuthi futhi ukwazi ke manje qale ufunde kahle ngalesifo noma kade utshethe uyazi ngake ngafunda kakhulu ngeHIV I was surprised ukuthi ngangicabanga ukuthi ngiyazi but masuhleli ufundiswa ngempela you be surprised ukuthi kuningi kangane nongakwazi so masikhuluma ngeHIV sekukhuluma kakhulu ngeHIV uzositshela ukuthi uyazi kanti awazi yabo ngoba usukulalela udlula kwesinye isikhathi yabo nomuntu osuke ekhuluma usengenasikhathi esanele usuphendula imibuzo yakho so kubalekile ke lokho ukuthi uaccept ifocus ibheke kuwena akufocus kuwena manje ukuthi okay what do I do now. Okay amanye ama myths avamsu kuba khona noma izinkolelozo ile yokuthi number 1 it can't happen to me. True. Inkolelozo leyo ungasho ukuthi it can't happen to you because I cannot have cancer. Yabo I cannot have STIs. Angithi yabo I can't mina kanjani I can't have TB. I can't have this and that. So lokho nje is a myth okufanele ngempela uyisuse kuwena ngoba i-chronic illness ingahlasela noma ubani noma inini. True. Yabo ngahlala la uze kusasa ngithi ngiyadokotela thawu uyazi une diabetes noma une HIV noma unani. Ekugcineni it shows ukuthi you are human. Anything can happen to you. Ngiyakuzwa. Anything can happen. One day ngake ngaba ne cancer scare. Mhlawumbe ngabiza kanjalo. Okay. We're so worried nonkosikazi because kwakhonto yayenzeka isibeleni sami xa usaka left. Khonto yayenzeka kubhlungu ngathi kunesigaxa sikhona. I was so scared. I was so scared and I couldn't sleep. I can imagine. Yeah, because umuntu wesilisa nginayo uyaba ne self-diagnosed. Exactly. Umuntu wesilisa nayo uyaba ne breast cancer. You must understand that. So ngase ngikwazi lokho. So every time angithi ngiyathi kube kubhlungu futhi, yabo, ngizizwa ukuthi ayikhonto iqumbile la ngaphakathi and kubhlungu. Mangigeza yazi mangiseshaweni ngithatha isikhathi ukuphuma ngizwa. So you know yafika engqondweni yami lento ukuthi yazi ukuthi ngempela into yokugula you can never say ukuthi it can never happen to me. True. You know. So ngaye kodokotela even went to a specialist and then ngazi ngaclear short one no it's not cancer. You know, it's something else. Iyalashwa yaphela. So but uyabona ukuthi stage engangikusona for 2 nights I couldn't sleep. Yabo. So imagine sekuthiwa ke manje unayo ngempela lento. Kona ke baba wawukhaliswa yini ngecancer waphela awunalo ibele ngoba hayibo iyathusa ngempela because you know ngifuna ukuya kulento ukuthi ungazitsheli ukuthi it can never happen to you. Because manje mina ngiboka kakhulu kwi angle yomuntu esifazana ukuthi for us women it's really frustrating ukuthi abanye bagcina sebe amputatewe ibele lonke. So being a woman uqhamuka unebele lodwa elinye ibele alikho it's you know it makes you feel less of a woman. Ngisaya ke lapho simakhosi. But umuntu wesilisa ngaphela baba ukhaliswa yini? No, umuntu wesilisa uyaba ne breast cancer. I know. But ukhaliswa yini ngoba alikho ibele phela elizosusa. Kahle. Yabona nje for the fact that yabona kufana nani kufana nokuthi nje ususwe mhlambe isithe size emzimbeni wasekuthiwa une cancer. Kuyaffecta lokho yabona nje ukuthi uzizwa ungasaphelele. Very true. Fana nomuntu bade noshukela. Kuthiwa ay unyawo lakho masingalinqumi lizogcina
kunambu kuzonyuka lokhu kuba nambu kuthiwa abanambu so kuya ngokunyuka konyaweni if bengakunqamuli nje kusasodolweni hayi uyabona ke kusho ukuthi kuzobola unyawo lonke uzothi ngoba nginemcondo ngalikhalela unyawo lami hayi sisinokhosa ukhofe kadlala all right so ke asiphuthume ke balaleli so ke enye myth leyo okufanele uyisuse nje ekhanda lakho ukuthi it can never happen to you it can happen to you number 2 imyth yokuthi hayi ngizosilapha mina lesifo yabo mase kuthiwe isifo asilapheki ngempela so ke ungazama ukuthi wena uthi hayi mina ngikhona inyanga yami ngiyaziyo noma ubani bakhona belapha endabuko balapha ngempela futhi bakhona belapha setshonalanga balapha ngempela futhi kodwa makuthiwe ikhamba alikho uyabo so ke that is when ke umuntu ethola khona esehamba ecosha manje yonke imithi ngoba ethi hayi thiwe nalokho yasiza thiwe nalo akakayi njalo kudokotela uhambe ecosha nemithi mhlawumbe ayithole emgwaqweni noma emakhemisi hayi thiwe ngithola immune booster yabo ubusiness immune booster engabe udla ama ARVs yabo ubusiness immune booster engabe udla amaphilisi ecancer so ngaleso sikhathi uyazilimaza yabo so if ungaka accept nalokho kuba inkinga futhi so ke makuthi enye myth yokuzitshela ukuthi hayi mina hayi ngizogcina ngilaphekile if kuthiwa isifo asilapheki asilapheki ngempela accept lokho ukuthi asilapheki thola indlela ukuthi ngaphila kanjani naso makuthiwa sebenzisa protection sebenzisa lokho ungasho ukuthi mina I cannot have that disease mina ne-immune system is strong mina akusebenzi number 3 iloko ukuthi for instance mhlawumbe masikunika kakhulukazi nge-HIV lezi the oyitshelwa abantu ukuthi mawulala ne-virgin uzoba right all those things mulala nengane encane uzodlulisela isifo kuyona wena usale right yabo ama myth lawo ofanele nje wasuse ekhanda lakho into engekho kahle yabo inkolelo zonke lezo so ke mhlambe maningi namanye kodwa njengoba sachaza ke last time ukuthi imyth it's everything or every fact which is not scientifically proven. That's a myth. Into mangakaze icutshungulwe ngokwe science kuphume isinqumo ngayo ukuthi ikhona ngempela imyth le inkolelo zeleyo. All right. Asidluleke sidlulele ekutheni ke manje. Now what abantu abahlele eduze kwakho yini okufanele bayenze? Number 1 noma siqale ngale disclosure. I-disclosure kula khona utshela manje abantu abaseduze kwakho ukuthi unesifo esithize. I-disclosure sisimakhosi is not easy as well. Noma kuthiwa for isiphi isifo. Uma kunzima kube nzima kuwena ukuthi uaccept. What do you think will happen kulabantu ozobaxoxela? Yabo? If kube nzima kumina ukuthi ngiaccept kade ngiye kudokotela, unkosikazi wami kuzoba njani? Kuzoba njani ingane zami? Kuzoba njani kubo bonke abantu abaseduze kwami? I-reaction yabo izoba njani? So you must be very careful ngendaba ye-disclosure. I-disclosure bakwethu awuveli uyenze nje. You need proper counseling before uzi-disclosure. Before utshela abantu ngesifo sakhe singalapheki, ikakhulukazi lezi vele abantu abane attitude negative towards zona. Mhlambe kulula ukutshela abantu unoshukela yabo. Mhlambe kulula ukutshela abantu ukuthi mhlambe esinye isifo, mhlambe ngine-stress or ne-depression. But kunzima mhlambe utshela abantu ukuthi une-cancer, kunzima utshela abantu ukuthi une-HIV yabo. So i-disclosure ngifuna ukuthi kumlaleli ungayenzi ungayitholanga i-proper counseling. Ngiyakuzwa. Uma uzodisclose hamba kudokotela wakho kwi-social worker or psychologist or i-counselor usho ukuthi hey mfowethu yazi ngicabanga ukudisclose la kunkosikazi unesifo esikanje. How do I go about it? What should I expect? So that wenzelani wenze ukuthi mase kwenzeka ama reaction athize ukwazi ukwamukela. So ke abanye abantu ba disclose prematurely. Then mase ethola umuntu i-reaction negative from their loved ones, from the community, from the family. Because abanye mhlambe kuma relationships afika umuntu akutshela ukuthi hayi hey yazi mfethu manje ngithola ukuthi nge-HIV positive. Avelaliwe on the spot. Hayi masu njalo ashaye khona umuntu ngeke ngiyahamba yabo ufike sisi kubhuku brothers umreportela uthi yazi kade ngiyotesta ngoba bengicabanga ukuthi ngikhulelwe ngempela namba ngathothi ngikhulelwe awu ajabula brothers hey okwesibili engitholile ukuthi ngine-HIV ashaye utshani brothers
akushiye nengane akushiye ne-HIV angijabona ukuthi manje usuthola esinye stress manje okade ungasilindele because ubuzitshela ukuthi wena niyathandana nalomuntu uzokusupporta only to find ukuthi mawufika kuyena akakuniki support ube expected. So that is why counseling ibalekile if you want to disclose. Yeah, disclosure is not very easy. Kwesisikhathi ungabona abantu wena mhlambi la kubona abantu on the media bahambe ememezela besho ukuthi uyi-cancer survivor yena kwasho ukuthi usephile ne-cancer isikhathi esingaka omunye athi usephile ne-HIV for 20 years ahambe ememezela etshela abantu mhlambi zama-awareness. Nawe bese uyakwenza. Don't do that because lo muntu okwenzayo kade adlula yena kuleso stage okusona wena. Yabo. So yena uyakwazi if ethi u-HIV positive abantu bengafuni ngisho ukumthinta useyakwazi ukudila naleyo nto. Yabo. Abantu bengafuni ngisho ukuthinta ispoon kade sithintile useyakwazi ukudila naleyo nto. Wena kusanda kwenzeka wena kusa fresh but at the same time uyafuna disclose especially kwizifo ezithathelanayo. Njengo HIV. So lapho une moral obligation to disclose. Une moral obligation ukuthi abantu abaseduze kwakho ubatshele. So what you do then? Kufanele ukuthi usheshe uyilungise leyo nto. Because imagine sekufike endlini unkosikazi sengitshela ukuthi nge-HIV positive. Okay, nakho phela sekufanele kwenziwe inkonzo sekamereni. Senginenkinga manje, sengilo ngivuka ulaka manje ngibuka i-TV kuze kuse akusafuni ukuya ekamereni sengibuye ebusuku ekhaya. Unkosi azixoxa ukuthi yini manje kuhleli le ndoda. Yabo nje sengifunda iBhayibheli ukuze kushaya u12 ebusuku. Yabo ngoba manje ngisaba ukuya lapha ngoba ngiyasaba phela ukuthi manje ngizomthelela. Yabo. And mase ngifika sengiphethe ijazi lomkhwenyana kade engalisebenzisi uzobuza manje sebenze njani manje bafika namajazi manje. So ke sefane ngichaze angithi ngiyabona ukuthi mangayithola icounseling kahle ngizochaza prematurely uthola ukuthi mase ngichaze nami angisakwazi ukubeka kahle uma ese-reactor seseyaxabana. Kanti ngesikhathi be-counseling bayatshela ukuthi be-expect ukuthi abantu bazo-reacta ngale ndlela nangale ndlela nangale ndlela. So please before udisclose thola i-proper counseling. Noma kuthiwa i-chronic ngisho ukuthi ushukela. Yabona uma kuthiwa nje indoda ibuye ekhaya izoreport ushukela hey uma ngicaba kuzibeni ngani. Uyabona so ke kufanele manje nalokho ungakuthathi kancane akukho okuncane uma ku-chronic illness nje thola i-proper counseling before you disclose. Okay. Abantu ke manje abahlala nawe sometimes nabo bayidinga ngithi bayidinga nabo i-counseling although isikhathi esiningi baye bangayitholi but basuke beyidinga. For instance uma ngabe ngifika unkosikazi kufanele sike sihambe naye futhi siye kwi-counseling so babili. Yabo kufanele nezingane zami zikwazi ukuyithola i-counseling talk. Ubaba nje bese thune cancer nje kusho ukuthini lokho. Yabo does it mean uzofa kusasa? Does it mean useyagula mhlawumbe ngasakwazi ukuya emsebenzini and things like that. So uyabona ukuthi nefamily yakhe isuke idinga leyo counseling leyo. Isikhathi esiningi ke sisimakhosi ayivamisile ukwenzeka. And which I think kufanele sikulungise lokho. So ukuya kwami kuphela ngihamba nonkosikazi siyothola icounseling awanele kufanele nezingane ziyithole. Because ultimately zizokwazi izingane zisayincane kwamanje ake sithi seyifika mhlambe ko 10 12 years 13 years sekuyimazi ithola ukuthi uba kune cancer kwenzakalana engqondweni zazo. Yabo so kufanele zikwazi ukuthola nazo the proper counseling zikwazi ukwamukela because nabo kuzobathatha isikhathi ukuthi bamukele. So i-acceptance yona siyavuma ithatha isikhathi kodwa while usawi process yokuthi awuka accept yenza izinto ezipositive. Okay so ke abantu ke abaseduze kwabantu abane chronic illness siyacela kakhulu baba support emotionally baba support ngayo yonke indlela. Elinye iphuzo engifuna ukuthinta ngesinyawo segcineni elokuthi indaba ye-adherence sikhuluma ngokuthi udle imishanguzo ngendlela efanele ulandele imigomo. Adherence to treatment. Leyo sisimakhosi we can't overemphasize it ibalulekile ngendlela emangalisayo. Udiagnosewe noma unga-accept kodwa iyothola i-counseling ukuthi dokotela ngeze njani manje athi dokotela hayi sizokufaka i-treatment. Yabo okay i-treatment yani izokwenzani and get education kwi-treatment oyithathayo. Kubalekile ne-treatment oyidlayo ungaveli udla amaphilisi nje mbuzo udokotela ukuthi leli ke elani leli elani. Yabo lokho kubalekile because you are educating yourself nge-medication ozoyidla uyazi ukuthi eyani. So that is important ngoba lokho kuzokusiza ukuthi wazi ukuthi mangalidlanga leli philisi elithize mathiwa ngidla amaphilisi awu5 mangalidlanga elinye kuzokwenzakalani.
yabo. So ke adherence is very important. Mawuthola medication kubalekile ukuthi asinakhulumi nge-medication kuphela, asikhulume nge-treatment. Masikhuluma nge-medication sikhuluma ngamaphilisi mhlambe izinto enjalo nemjovo. Kodwa masikhuluma nge-treatment, i-treatment is holistic. I-treatment will include medication, will include counseling, will include what you call ama sessions mhlambe uzoba nawo, follow up sessions. That is part of treatment. Will also include your social life, ukuthi now your lifestyle kufanele ibe kanjani, because you'll be advised about all those things. For instance, uma unoshukela nje sekunezinto ongafanele uzidle, yabo, sekunezinto ofanele uzidle ngendlela ethize. So that is all part of treatment. So sithi ke with treatment, adhere to treatment, not only medication. Because if you only adhere to medication but the whole treatment ungayisebenzisi, then kuzoba nenkinga ukuthi uyawadla amaphilisi but udla lokudla ongafanele ukudla. So ngaleyo ndlela bese kuba khona ukuthi i-treatment yakhe ingasebenzi ngendlela because akhona ongakwenzi kahle. Makuthiwa exercise, kwathiwa thola counseling, kwathiwa idla ukudla okuthize diet yakho, kwasithiwa idla namaphilisi, kwenze konke. That is all part of treatment. So konke lokho kuzokusiza ukuthi isimo sakho simanage ngendlela efanele. So i-chronic illness asilaphi but siyayimanage. So that is why you call it chronic illness management, because into ye-manager ukuthi into ekhona okufanele nje kuphela uhlala uyigadile ukuthi isebenza kanjani. Ngiyazi isikhathi sami sesiphelile ke, kodwa angigcizelele ke futhi la ekuthenini ke i-treatment kwesisikhathi kuzoshiya ukuthi ke qaphela diet yakho, qaphela futhi mawumuntu obhema ugwayi, mawumuntu ophuza utshwala, qaphela izinto because makuthiwa nje for instance uthatha medication ethize bese kuthiwa futhi at the same time uphuza notshwala. So ngaleso sikhathi kusho ukuthi i-treatment yakho noma isebenza but wena you are slowing down the process ngenxa yokuthi ubhema ugwayi, ngenxa yokuthi uphuza utshwala. So you are slowing down the process. Our exercise, udla i-junk food, but at the same time kufanele ngabe udla ukudla oku-right. So ke when you adhere to treatment kusho ukuthi yonke into eqondene nokulashwa kwakho kufanele uyenze ngendlela efanele. Right, bese kuba khona ke ukuthi if ungayidli treatment yakho kunama side effects azoba khona. Noma siqale ukuthi kunama side effects azoba khona ngenxa ye-treatment. Nansi ke inkinga sisimakhosi iyenzeke. Ngesikhathi into iqala uthatha treatment noma i-medication, kuba nama side effects e-medication. We've had a problem kaningi nabantu odokotela bazokutshela, amanesi azokutshela. There is always a problem. Abantu bese bebona ama side effects e-medication by default. Now that is a problem because la side effects azokwenzeka vele because i-system yakho is receiving an external object noma a foreign object ngaphakathi. So kufanele kube khona ushintsho physiologically. So amanye ama treatment azokwenza uvomite, amanye akwenza mhlawumbe uqunjelwe isisu, amanye akukhiphe ngesisu, ube ne diarrhea and all those things. Those are all side effects. Ama side effects, they don't last forever. Ayadlula. So avumele ngesikhathi enzeka ungayiyeki treatment just because of side effects. Because ngesikhathi udefaulter you are causing more problems. Let's say mhlawumbe kwe case HIV. So uthatha ama ARVs la, then bese uyawayeka. What's going to happen is uzozithola manje uthola ukuthi weqise mhlawumbe insuku, weqise iviki mhlawumbe ungathatha treatment because of ama side effects noma because awuyifuni treatment. Nalokho njalo ungayifuni treatment akusebenzi. Mawusuyinikiwe idle nje ngendlela unikwe ngayo. So uthola ukuthi ngesikhathi ungasayithatha bese uyiyeka mhlambe for a week or two uphinde uyidle futhi ayisasebenziki. Ayisenayo the same effect ebinayo iqaleni usanda qala ukuthatha. So usuzothi mawubuyela kudokotela fike kuthiwe hayi ngenxa yokuthi ke le treatment le or this regimen awudlanga ngendlela efanele, so we're going to give you a second regimen. So once you second regimen, especially in case of HIV, so your second regimen izoqala phansi ibe nama side effects ayo ke manje. Ngiyabona ukuthi ubuyele emuva kahle kahle. So kanti ububekezelile ngalesa sikhathi ngabe udlulile bese ngekho nesidingo sokuthi ungene ku second regimen because vele le treatment oyidlayo i-right. Qaphele ke futhi nezinye izinto mase kuthiwa idle treatment ethize, qaphela ukuthi ungayidli uyiqhubeke nezinye izinto. Whereby thola ukuthi udle treatment ethize kodwa uxuba nezinye izinto eziningi okuthiwa inani izibooster immune senza njani njani. So masikhuluma case yama ARVs nje, ama ARVs bakuthi enough for everything ongashibhekani nayo. You don't need anything extra. Mase kuba khona ke abantu laba bavele bathatha medication yabo
uthola ukuthi for whatever sifo umuntu athatha medication avele ayiphuze konke ngesikhathi esisodwa mhlambe in a form of trying to end the pain of being a chronic person. Because mangabe chronic abantu baye bakhuluma ukuthi kuyisicefu kuhamba namaphilisi everywhere you go. Amanye amaphilisi aphuzwa at a certain time. Mhlambe omunye umuntu usuke ethi I'm trying to put an end to this pain. Okay. Leyo ke sisimakhosi inkingi, but ngesikhathi usakhuluma into efika emqondweni nami ukuthi sometimes because of chronic illness abanye abantu may commit suicide. Abanye abantu ngathola ukuthi uba nama suicidal thoughts just because yabo ucabanga ngalesifo esimphethe. So omunye umuntu angathatha amaphilisi kanjalo because they really want to commit suicide. So nalapho siyakhuza bakwethu, there's no need. Before you commit suicide cabanga ngengane zakho, cabanga ukuthi uzobashiya ngemuva, cabanga ukuthi impilo isakhona usazophila. You know, kunabantu namhlanje bano chronic illness ahamba kahle, izihamba kahle impilo zabo, they are able to live accordingly. So there's no need to end your life. I-medication idle ngendlela otshelwe ngayo. Avoid indaba yongadisclose futhi iyahlupha sisimakhosi for medication, because mangadisclosanga angikwazi ukudla amaphilisi manje phambi komngane or phambi kwengane. Umuya away for a weekend nje uyawashiya ngoba phela umula phambi kwethu uzaphuza kanjani amaphilisi sokubuza ukuthi udla imishanguzo yani. In fact manje sekuyi joke futhi umuntu mangabedla amaphilisi whether it's painkillers or whatever, we like usushaya imishanguzo yabo. Sase casual about these things manje. Kwesisikhathi abantu abafuna ukujajwa yabo. For instance abakwesisikhathi uthola ukuthi umuntu uzodla amaphilisi afihle omunye because usaba ukujajwa yabo. Angawaphathi kwadusha uyakuconference esemsebenzini for the whole week awashiya amaphilisi. So for the whole week when we charge medication avukomsangano komunye so kwenzeka izinto eziningi so but into ehluphayo indaba ye-acceptance ungaka accept like most accepted ungawadla ngisho phambi kwabantu amaphilisi because we have accepted lonke iphilisi manje lifaka ngomlomo sasivele sithi imishanguzo asisahluphi kakhulu asisabuzi nanokuthi awani futhi sasivele sisoshaya imishanguzo yabo. So khona umuntu babe kungaziyo nje ngoba senzela ukuthi abantu bakhululeke ungabi nenkinga sekufanele ufihleke manje uyaphuza iphilisi lakhe emahontshi umhlawumbe abanye bafaka amaphilisi emaplastikini uyabo usulokhu utravela manje namaplastic ufuna ihontshi awulitholi sila sadlula njalo isikhathi yabona sadlula isikhathi ufanele udla nasemaphilisi mhlambi lunch time iyaphela lunch time uzophela lunch time awuwadli amaphilisi akho and again uya defaulter and defaulter wakho thina bengidika le mshanguzo yeflu sisimakhosi thatha imishanguzo angazasithelele. Balaleli ngiyabonga kakhulu, ngiyazi ukuthi kuningi ofanele sikhulume kodwa ngenxa yesikhathi ngizoma lapho but nje sigcila ekuthenini monochronic illness accept thola counseling before you disclose and disclose balekile ukuthi nakhona udisclose especially abantu abasondelene nawe and get continuous counseling and continuous help, consult odokotela and your counselor as well. Makhala ekhukhwini 072 96 24 216 Facebook Dalisa uPhidi Kambatha. Agcizelele futhi njalo siya eGoli ngomhla ka1 sebeqala basegoli manje bakhokha ama deposit bathi siyafuna ureserve ama seat ethu makunomuntu omaziyo segoli umazi sinikeze inamba yethu umazi ukuthi sebe segoli sidinga kakhulu abazali ikakhulukazi futhi ama single parents wesikhuluma ngento ezibalekile kube khona ubaba uMeli uXulu uzobechaza ngendaba zama rights akho nengane and all the stuff. So ke siyabonga kakhulu balaleli sibonane ngokuzayo. Sabonga kakhulu ake ngihambe ngiyothatha imishanguzo nami ye-flu. Sabonga kakhulu baba, thank you so much for the info ukuthi how do we manage ama chronic diseases or treatment ngoba ave bebaleka abantu, but thank you so much for the info. All right, sabonga kakhulu.